Sadakta mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nami na kuungana nami katika sehemu hii ya jarida ambayo kama kawaida ni ya mazungumzo. Leo tukiwa tunaangalia mawimbi yanayokumba biashara mbalimbali, ikiwa na kupanda na kushuka na vile vile changamoto ambazo zinakuja na mawimbi hayo. Na ni yapi ambayo huenda mfanyabiashara aidha wa biashara ndogo za kadri ama hata kampuni kubwa na biashara zingine kubwa wanaweza kufanya kuhakikisha changamoto hizi zikiwemo vile vile zinazotokana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, zinazotokana na masuala ya vile vile gharama ya maisha hazikuji na kuvuruga biashara zao. Ndio baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayatathmini katika sehemu hii ya jarida hii leo, nikimhusisha Edwin Kegoli ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Asante sana kwa kuja. Na vile vile pia nitakuwa namhusisha Sospeter Thiga ambaye ni mwenyekiti mwenza wa kituo cha Institute of Risk Management kwenye mkoa wa Afrika Mashariki. Asante sana kwa kuja. Na tukiangazia masuala ya risk kama wanavyotaja kimombo, na pia tunafikiri tunaweza kuzita hatari kwenye lugha ya Kiswahili kwa lugha ambayo inaweza kueleweka zaidi. Ni masuala gani ambayo tunaangazia yanapokuja masuala ya biashara na vile vile labda kumiliki ama kuendesha biashara kwa jumla, iwe ndogo au iwe kubwa? Naam, asante Hadia na kwa kuleta mjadala kama huu. Kizungumzia mambo ya risk management ama risk in general katika masuala ya biashara, unapata kwamba wakati umeanzisha biashara tayari ushachukua risk. Unaweza succeed ama ukakosa kusucceed. Na kiini ama intention ya sema kama serikali na vile vile sekta ya kibinafsi ni kwamba wakati biashara hizi zinaanza ziweze kuendelea, zisije zikaanguka. So ukizungumzia masuala ya risk management tunaangalia mambo kama ya research ama kuinvest, kuwekeza katika mambo ya research ya kibiashara ama the environment, na pia tunaongelea mambo ya proper training kwa wale ambao wanajihusisha na masuala ya biashara. Hivi kwamba wako na mafunzo ya kutosha ya kuweza kuendesha biashara ile, ama wanaanzisha biashara kwa ajili tu ya kujikimu. Najua tukiweza kuwapatia elimu ya kutosha na proper training, mambo ya risk management utakuwa umeaddress. Na vile vile wakati ambapo sema kama biashara zinapata fedha za mkopo ama friends contribution ama savings zako mwenyewe, napata kwamba wakati mwingine wanaweza kuwa na fedha za kuwekeza lakini hawana information ya kutosha ama knowledge ya kuweza kuendesha biashara ile. So unapata kwa kiasi kikubwa wanashindwa kuendelea kukuza ile biashara kwa sababu ya kutokuwa na sema kama uzoefu ama experience ama data driven information in terms of kutoa maamuzi ambayo yatasaidia katika kusongesha biashara ile mbele. Kika vigezo hivyo vyote pamoja vina feed into what we call risk management. Naam, sijui kama una la kuongezea, nafikiri ameeleza vizuri, lakini pia labda unaweza kuniongezea iwapo una hoja ya kuongeza. Lakini kwa upande mwingine tunapozungumzia hizi hatari, najua kuna kiwango cha kufanya biashara cha serikali, kuna cha binafsi, ambapo tukiangalia binafsi unaangalia kampuni, unaangalia biashara ndogo na za kadri ambazo tunaziita SMEs. Ni yapi ambayo tunayaita hatari ama risks tukiangalia biashara kwenye nyanja zote hizo? Asante sana Adia. Ningependa kuchukua hatua moja nyuma kidogo. Ni fanye definition, what is risk management, hatari ni nini, from a professional perspective. So risks, we define risks as, you know, every business has been set up ikiwa na lengo, an objective. Na chochote ambacho kitasimama katikati ya, you know, the achievement of that objective and the business is identified as a risk. Kwa hivyo kuna categories mingi na Edwin ametaja zingine, you know, financial risks, environmental risks, social risks, economic risks, and many other categories. Anything that can stand between a business and the achievement of ile lengo ambalo hiyo biashara imetengwa, imefunguliwa kufanya. Kwa hivyo after mentioning that, risk management in a professional sense, then inasema you have to have a systematic and disciplined way ya ku-identify risk, because risk management is proactive. Mara nyingi, especially for the SMEs, wanangoja until something happens ndivyo wanatatua. Lakini risk management is about preempting. Unatafuta, you predict or try to look for risks which may happen and put what we call mitigations to prevent, or in the case of the risk happening, the effects will not be as severe.
as anticipated. Yes. Edwin, kuna tofauti gani katika ukiangalia hatari ambazo zipo kwenye masuala ya biashara, ukiangalia ngazi ya biashara uliyotaja ya serikali na biashara ya kwenye nyanja za binafsi ama kwenye sekta ya kibinafsi? Tofauti inakuwa ni gani? Naam, ukitazama katika tuseme kama upande wa serikali, nichukue mfano kama Youth Enterprise Development Fund. Ukitazama jinsi wanavyofanya ni kwamba wanaweka watu katika makundi ambayo wanawapatia fedha, tuseme kama initial disbursement huwa inakuwa 100,000 waweze kuwekeza kwa ile biashara yote ile. Lakini sasa wao kazi yao ni kupeana. Najua. So haijalishi, hawana haja kujua hiyo pesa imeenda kufanya vipi. So wakati mmoja ama wakati mwingine wale wanabiashara huenda wakakosa uzoefu ama elimu ya kutosha ya kuweza kuwekeza katika biashara ile. So unapata Youth Enterprise Development Fund inafanya wajibu wake wa kutoa hizi fedha ili kuweza kuwezesha wale ambao kwa kawaida hawataweza kupata kupitia kwa benki kupata fedha ambazo wanaweza anzishia biashara. So kungekuwa na that follow up process. Wakati ambapo fedha zinatolewa, wana make sure kwamba zimeenda kutimiza lengo ambalo ilikusudiwa. Ndiposa tuweze kuondoa ile riski ya wakati mwingine fedha zinasema zitaenda kununuliwa, tuseme kama ng'ombe ya maziwa ambayo kikundi hiki kitakuwa kinalisha, kinakamua maziwa na kuuza na kuweza kutumia fedha zile kuwaimarisha. So unapata fedha hizo zikishafika wanabadili mkono, wanaenda kuwekeza katika tuseme kama swala lingine ambalo halikuwa limekadiriwa. So unapata swala hili jipya ambalo wanawekeza ndani kwa sababu halijafanyiwa utafiti mzuri wa kudhibitisha kwamba wako na business environment ama kuna market ambayo wakiingia katika biashara ile itanawiri. So unapata hiyo impromptu uamuzi wa haraka ambao haujakadiriwa vizuri unachangia katika kuangusha biashara hizi. Lakini ukiangalia katika sekta ya kibinafsi, wakati mwingine huwa kunakuwa na wamejaribu ku make that follow up ya kwamba fedha hizi zinatumiwa aje, lakini changamoto bado ingali katika ile follow up process. Ndio maana unapata benki itakupa mkopo alafu watakwambia baada ya miezi mitatu utaanza kuservice. So kuna silence between wakati ambapo umepewa fedha hizi na wakati ambapo utahitajiwa kulipa. So watakutafuta kama tuseme kama imebaki wiki moja hivi ama siku moja siku ya kwanza kulipa ifike. So mambo mengi huenda yakakuwa yamefanyika katika muda huu na maybe biashara hiyo haija pick vizuri na ianguke. So unapata the follow up process inakuwa changamoto. Naam, Sospita, ukiangalia masuala ya kuanzisha biashara, nafikiri Edwin ameibua swala hilo. Kama alivyotaja, watu wanapewa mtaji na kuanzisha biashara lakini hakuna ufuatiliaji wa kuhakikisha kwamba walizitumia fedha zile inavyostahili. Elimu ya kuangalia hatari ama risk inasaidiaje kuwezesha mtu ambaye anataka kuanzisha biashara kujua kwamba ninapochukua mkopo ama mtaji wa kuanzisha biashara basi nafaa nikuwe nimeangalia masuala kadha wa kadha ili lile lengo litimie ile biashara ambayo nimeazimia kuanzisha? Okay. Tena risk management ama somo la hatari like I mentioned before is a systematic and disciplined approach. Kwa hivyo wale watu ambao wako kwa biashara za SME wakipata nafasi ya kufanya training ya risk management, part of the lessons that they will learn is to plan out their business in such a way that they'll be looking for success eventually. And planning their businesses means also kutafuta whatever risks may stand, as I had mentioned before, between them and between the objectives and the success of those objectives. So one of them, I think Edwin mentioned, ametaja, lack of business planning, lack of follow-up from maybe people who are providing capital and financing. So risk management can assist even self-drive. Usingoje ati uelezo that fedha ukieka ukipewa lazima zitumike kwa ile lengo ulipewa, kwa sababu unajua that when you're given the money, if you planned it out nicely, that if for example wewe ni mwekezaji wa biashara kama gani, supplies for example, the temptation is that if you have a short-term need nyumbani, you can divert the funds, but with a proper understanding of risk management, you'll be able to focus on the business and put the money
and plan the money the way it's supposed to be used within the business. So I think risk management becomes a key part of business success for planning and for preempting any uncertainties that the businesses may face time to time. Changamoto zinazomkumba mfanyabiashara ambaye anafungua biashara ndogo ama ya kadri zinakuwa kwenye tofauti gani na mtu ambaye labda ana mtaji mkubwa zaidi kuanzisha biashara? Naam, Hadia, swali zuri sana. Ukitazama bajeti ya biashara aina mbili hizi, unapata kwamba ile biashara ambayo imejiweza wanawekeza katika mambo ya research. Kwa sababu research itakupatia information ambayo itakusaidia katika kutoa maamuzi ya kuendesha biashara ile. Kwa sababu biashara ndogo hazina bajeti ya kuwekeza katika research ama kuweza kucontract an expert aweze aweze kuwafanyia mambo hiyo ya analysis na projection. Unapata kwamba yule ambaye anaendesha biashara ile na upungufu ule ambao anao anaiendesha tu jinsi siku imekuja. Najua ikimshinda sana ndiposa unapata biashara inaanguka. So kama kungekuwa na usaidizi huo ambao tunge plug gap so that kuwe na utafiti ambao utanufaisha kila biashara, itasaidia sana katika mambo ya business sustainability. Kwa sababu ukitazama katika takwimu ambazo serikali imekuwa ikitoa kupitia kwa relevant ministry online ministry, na vile vile ukitazama katika utafiti ambao ulikuwa unatolewa na Capital Markets Authority, the Kenya National Bureau of Statistics, Central Bank of Kenya, utapata kwamba swala ambalo ni donda sugu katika ukuzaji wa biashara si funding pase, si funding. Kwa sababu serikali imetoa fedha, private sector imesaidiana sana na serikali kutoa fedha. Swala la sustainability ndilo donda sugu ambalo lina hujumu juhudi za kuimarisha uchumi wa taifa. Na kama tunaweza pata jawabu kwa swala la business sustainability, itasaidia hizi biashara ndogo kuwekeza katika mambo ya utafiti ama kuendesha biashara katika ile corporate governance code ambayo inasaidia biashara ambazo zimejiweza kifedha ili kuweza kunawiri. Mbali na kuwepo kwa hasara kubwa zaidi kwa mfanyabiashara mkubwa, iwepo ni serikali ama ni sekta ya binafsi ambaye atakuwa anawekeza mtaji mkubwa zaidi ama fedha nyingi zaidi kwenye biashara, tofauti ambayo ipo mbali na hiyo hasara ni mengine yapi ambayo yatamwathiri mfanyabiashara mdogo katika kiwango hicho hicho? Okay, kabla tujaenda kwa swali hilo, just to add to what Edwin was saying, if you compare biashara kubwa na SMEs, obviously biashara kubwa huwa ziko na fedha za kutosha kuajiri experts to not only manage their risks and to put in place things like strategic plan, which is very important for a business. Kwa sababu biashara kubwa don't work in a haphazard manner. They are following a strategic plan which helps them achieve their objectives. So what we are trying to do at the Institute, for example, is to bring down these lessons from the bigger companies to SMEs, where the entrepreneurs are empowered, who are effective in their management skills and in their risk identification and mitigation. So the excuse of money not being enough for you to put in place a strategic plan or mitigation strategies then will disappear once the entrepreneurs are empowered through training in order to be able to put in place a similar structure as hizi kampuni kubwa, strategic plan, risk mitigation. Kwa sababu as much as these things look very complicated, but they are very simple if they are brought down to the level of the SMEs. Now kwa hilo swali lako, there are many other, kuna changamoto zingine sana SMEs wanapitia especially within the Kenyan context. I was just looking at, for example, corruption. Corruption drives up the cost of doing business. Iwapo unatafuta, for example, a license ya ku administer or to do your business, alafu pale on top of the license fees you are expected to add more money to appease some government officers. That normally is drives up the cost of doing business. Other than corruption, kuna, I think what my fellow panelists mentioned, lack of access to capital ama very costly capital. I think just the other day kama ni jana Central Bank wameongeza lending rate, which will mean mainstream financing from banking, especially for SMEs, will dramatically go up. It will not be affordable for them. So the question we are asking then, what alternatives are there? And these are risks in themselves. So there's corruption, there's lack of access to capital or very costly capital, and lack of an enabling environment, including legislation. Kuna zile laws that have been put or sheria zimewekwa na serikali ambazo they are opposing
SMEs and small businesses. For example, ukiangalia mambo ya work permit, we've had cases where people are coming from outside Kenya na tunapata kwa biashara ndogo ndogo. Without mentioning names of countries, unaenda Gikombo unapata mtu anauza vitu reja reja, lakini hiyo si kazi inafaa kupewa work permit. So some of the legislations, some sheria ambazo ziko are not enabling some of the SMEs to thrive because they introduce unnecessary competition kwa hizi biashara, as an example. Kuwepo kwa wizara nzima ya masuala ya biashara, hususan ikiwa inaangalia pia vile vile vyama vya ushirika na biashara ndogo ambazo ni SMEs na za kadri, kutakuwa kuna tofauti gani ambayo yanaweza kufanywa na wizara sasa kuangazia masuala haya ambayo yanaleta hatari? Kumbuka vile vile takwimu zinaonyesha biashara nyingi ndogo ndogo huanzishwa kila mwaka, lakini mwisho wa mwaka nyingi pia hufungwa kwa kiwango kikubwa vile vile. Ni yapi ambayo yanaweza kuangaziwa na wizara hiyo kwa upande mmoja au mwingine kuhakikisha kwamba ustawishaji wa biashara unakuwa uko kwenye kiwango cha juu zaidi? Na nianze kwa kusema hivi. Ukitazama katika ripoti ambayo ilitolewa na World Bank, inasema kwamba 90% ya biashara zote duniani ni hizi biashara ndogo ndogo. Na 60 to 70% ya employment inatengenezwa na biashara hizi ndogo ndogo. Na 50% ya global GDP kulingana na World Bank inatoka katika biashara hizi ndogo. Hapa nchini Kenya, biashara hizi ndogo ndogo ndizo zinatoa ajira nyingi kwa watu wengi. Kwa sababu serikali haiwezi ajiri kila mtu. Lakini inaweza tengeneza environment ikuwe conducive for private sector kuweza kuingilia na kusaidia katika kutengeneza ajira. Na wakati ambapo vijana wetu wanahitimu kutoka vyuo vikuu ama vyuo anuai, kama hawezi pata kazi ile ya ofisi ambayo alikuwa anatarajia, anaweza anzisha biashara ndogo iweze kumkimu katika mahitaji yake, akiendelea kupambana kutimiza ruwaza yake. Swali lako linaashiria uzito na umuhimu wa biashara hii, na ndiposa serikali iliweza kutenga ministry hii mahsusi ya kuweza, in fact kuna State Department for MSMEs ambayo inashughulikia masuala ya hizi biashara ndogo ndogo. Hii inasema kwamba si sekta ya biashara ndogo ndogo ni muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Lakini sasa changamoto ambazo hukumba hizi biashara ndogo kama maneno ya taxation. Kukiwa na heavy taxation, itawanyima ule uwezo wa kureinvest ama kufanya business expansion. Kwa sababu fedha zile ambazo wangetumia for reinvestment inalipwa kwa serikali kama taxes. Na vile vile wakati ambapo kuna environment ambayo hai support businesses, unapata kwamba biashara hizi huenda zika shrink katika mambo ya spending. Na spending ndio inayo drive an economy. Any economy is driven by spending. So na una spend kwa fedha ambazo unazo. Kama hauna hauwezi spend. Kwa sababu sasa biashara hizi tuseme kama serikali kiweka ruzuku za ushuru kwamba hizi biashara zitakuwa zinalipa ushuru kikamilifu jinsi inavyotakikana, inamaanisha kwamba watasalia na fedha fulani ambazo wanaweza tumia katika imarisha biashara hiyo ama kuwekeza katika swala lingine ambalo kama jinsi mwenzangu alivyosema Sospita, ya kutafuta expert ambaye anaweza waambia kwamba hii product ambayo unauza unaweza diversify kwa njia hii na ikakuingizia more income. Na more income inamaanisha more services zitahitajika na utaajiri mtu. So hivyo unapata kwamba uchumi unakuwa kwa kiasi ambacho kina ashiria idadi ya vijana jinsi yanavyokuwa na kabikuwa. Kwa sababu wakati ambapo serikali inaenda tu heavy on taxation, like direct taxation, bila kuwezesha biashara ndogo ndogo, inamaanisha kwamba purchasing power inashukishwa, kwa maana biashara hizi zinanyimwa uwezo wa kuspend. Na kwa sababu hazina ile financial muscles ya kuweza kusema kama kuabsorb external shocks ambazo huenda zikakuja in way of kama janga ama tax regime ambayo is unfriendly to business, unapata kwamba nyingi huenda zikaangushwa kupitia kwa njia kama hiyo. Naam. Tumeona biashara nyingi zikiwa zinaenda kupata changamoto, baadhi ya wafanyabiashara wakisema wanafunga biashara ama wanahama hata mataifa jirani kulingana na mfumo labda wa ushuru ambao tunauona sasa hivi. Hili linaleta athari gani kwa mfanyabiashara awe ni mkubwa ama ni mdogo, na lina pia kuleta changamoto gani katika mchango wa zile biashara kwenye uchumi wa taifa kwa jumla? Okay. Asante sana.
So the issue of taxation, very thorny issue currently. Na mwenzangu amesema any economy is driven by spending. What the effect of taxation means is that it's taken away from the pockets of mwananchi. Ukiwa na less purchasing power, it means you will not spend on the normal things. For example, luxury items, which many of the SMEs businesses are involved in. So eventually the cycle will be that most of the smaller businesses zitafunga kwa sababu biashara imepungua. You know, hoteli, restaurants, entertainment places, the salons and those small businesses that we know. Yet tumeshaangazia the fact that these small businesses are the backbone of the economy. 60% of the GDP, as you said, from the World Bank report, is supported by the small and medium enterprises. So I laud the efforts of the government by setting up the Department of SMEs under the ministry. However, a little bit more needs to be done. Kwa sababu there's a lot of ignorance also in the market. So the SMEs, my proposal would be, they need to come together forming sector groups. Unajua vikundi ambavyo vinaleta the small businesses together so that they can amplify, sauti yao isikike. And kwa sababu many of these laws, many of the big businesses manage to navigate in the same way. They come together whenever kuna sheria mpya ambayo imeletwa na parliament ambayo inawaathiri, wataangazia as a group na watasikika. So one of the things that the SMEs need also to do is form sector groups ambazo zita amplify their voices in order to stop the negative effects of such laws. So the issue of taxation again will boil down hata kwa mtu binafsi kwa sababu the moment most of these SMEs zinafungwa kwa sababu they cannot continue doing business because of the high cost of business, remember they have employed Kenyans. So watu binafsi ambao wanafanya kazi kwa hizi SMEs wataathirika as a result of this. So it's an important issue kuangazia. Umuhimu wa kutabiri hizi hatari unakuwa ni upi kwenye mtu ambaye anataka kufanya biashara, iwe ni mpya kwenye biashara au ana uzoefu au anafanya biashara kubwa ndogo ama kwenye kiwango chochote cha serikali au hata vile vile cha binafsi? Naam, Hadia. Umuhimu wa kutabiri ni kwamba inakupatia fursa ya kuweza kujipanga kwa chochote kile ambacho kinakuja. Ni jinsi serikali ama State Department ya Weather iliweza kusema kwamba kutakuwa na El Nino. Na tuliona juhudi ambazo county governments na national governments zilianza kuweka in place kuweza kukabiliana na athari za El Nino. So wakati ambapo kunakuwa na business forecast ama utabiri wa biashara, inasaidia hawa wanabiashara kuweza kupanga na katika masuala yao ya bajeti kuweza kuwekeza katika masuala ya kukabiliana na athari hizo. Na kupanga, kama unajua kuna kupanga ambayo unakusudia na kuna ile natural phenomena ambayo inaweza kuja kigafla na ikakupata kama haujajipanga. Kwa mfano wakati ambapo tulipatana na janga la COVID-19, biashara chache sana zilikuwa zimekusudia kupata kitu kama hilo. Na pia uzuri ni kwamba wakati ambapo janga tuseme kama COVID linakuja, inasaidia biashara kuweza kufanya mambo ya innovation and adaptation. Na hii ama inaitwa adaptive change. Unapitia ile swala ambalo haujawahi pitia. Inasaidia pia ku build business resilience. Na resilience that ambayo imekuwa informed by data inakuwa muhimu zaidi. Na vile vile kuna resilience ambayo inakuwa informed by a natural occurrence. So like right now, jinsi ambavyo biashara zetu zilikumbana na COVID-19, ukienda katika biashara nyingi kubwa ama zile ndogo, ukiweza kuongea na wao watakwambia a pandemic inaweza kuja na sisi ikikuja tunaweza respond in this manner. So unapata kwamba hili janga ingawaje lilisababisha biashara nyingi zikafunga, but imesaidia katika kutengeneza mwafaka tukienda mbele kuweza kupambana na majanga mengine ambayo huenda yakakuja. Umuhimu wa kujitayarisha na kutabiri majanga ama kutabiri misukosuko kwenye biashara ni upi? Na vile vile tunaposoma ama tunapojifunza kutokana na vitu ambavyo vimetokea kama alivyotaja, janga la COVID-19 lilionekana kuathiri biashara nyingi, watu wakapoteza ajira. Pia yale mafunzo yanatusaidia kupangaje kwenda mbele? Ningependa kupatiana a very practical example kutoka one of the companies I work with.
before COVID happened, tulikuwa na kitu ambao it's a discipline called business continuity management, which is a resilience planning program. Na ndivyo tulikuwa nasema umuhimu wa risk management ni kwamba ungoji kitu ifanyike, itokee ndivyo upange or react. Risk management is proactive. So business continuity planning is one of the disciplines under risk management. So katika hii kampuni tulikuwa predict that such a thing kama COVID-19 pandemic inaweza tokea. So tukajiuliza, what do we do in such a case? Not the example we had used is just a different pandemic such as cholera or typhoid. Tukasema ikija i-affect 90% of the employees, wafanyikazi, how do we go on? Or ama kitu ikija i-affect the buildings such that we are not able to put in place, to come into the buildings, what do we do? So the resilience planning around this kampuni hii iliangazia mambo ya automation, and I thank Edwin for mentioning innovation. So the innovation that we put in place is automation. Tukaangalia business processes zile ziko kwa kampuni, tuka-automate as much as we can way before COVID, and then tukafanya mikakati that in case wafanyikazi hawezi access ofisi, wanaweza fanyia kazi nyumbani. So I think tuliona during COVID-19 working from home, yes, became popular. So for this particular company, they were already ready for it. And these are the same lessons we are saying that even smaller businesses can begin already implementing, learning from the bigger businesses, that you don't have to wait at hatari zije ndivyo upange. You anticipate and put in place mikakati ambayo itakusaidia kusurvive. An example I can give, most of the developed countries know that economic downturns will happen. So they have opened things we've called sovereign wealth funds, for example, to cushion them from reduced income during those seasons. That's a lesson hata mtu binafsi kama wewe na mimi tunaweza implement. Unajua kama sahi mishahara ya watu imekuwa affected by the high taxation. But kama ungekuwa umeanticipate, ungekuwa umeweka buffer pahali ikucushion ambapo your income has gone low. So the same thing for SMEs and small businesses. They can learn from these other big businesses to create a buffer, a cushion in case of economic downturns or issues kama pandemic. Naam, asante mtazamaji, tutakuwa tunaendelea kujadili changamoto na katika ustawishaji hususan wa biashara. Ni yapi ambayo labda tunajifunza nayo kutokana na masuala ambayo yanaendelea. Kumbuka vile vile kuna majanga kama vile vile mabadiliko ya tabia nchi ambayo either hukosekana misimu ya mvua au kuja mvua kupita kiasi kama hivi tunavyoona. Ni yapi ambayo watu wanaweza kujitayarisha nayo kwenye kiwango chochote kile cha biashara kuhakikisha basi wanaendelea kufaulu na malengo yao kutimia. Nitakuwa narejea kwenye mazungumzo haya baada ya pumziko hili fupi.